Hello friends, how are you all? I hope you all are safe, healthy and doing great. Yes, welcome back to Bloom German. Friends, today's our interesting topic is positive, comparative und superlative. So let's begin. What we will learn in this video. First, we will see the most important B1 adjectives, two special type of adjectives, how to use them in sentences, some exceptions, comparative und superlative for substantiven. First, we will learn 34 most important adjective of B1 level for better understanding. Repeat after me. First one is thick. Bedeutet auf Deutsch dick. Dick, dicker, am dicksten. Thin, dünn, dünner, am dünnsten. Bad, schlecht, schlechter, am schlechtesten. Costly bedeutet auf Deutsch teuer, teurer, am teuersten. Long, lang, länger, am längsten. Short bedeutet auf Deutsch kurz, kurzer, am kurzen. Big, groß, größer, am größten. Close oder near bedeutet auf Deutsch nah, näher, am nächsten. High bedeutet auf Deutsch hoch, höher, am höchsten. Good, gut, besser, am besten. Gladly, gern, lieber, am liebsten. Much bedeutet auf Deutsch viel, mehr, am meisten. Very, sehr, mehr, am meisten. Old bedeutet auf Deutsch alt, älter, am ältesten. Poor, arm, ärmer, am ärmsten. Stupid bedeutet auf Deutsch dumm, dümmer, am dümmsten. Healthy bedeutet auf Deutsch gesund, gesünder, am gesündersten. Chorus or rough bedeutet auf Deutsch grob, grober, am grobsten. Hard, hart, härter, am härtesten. Young bedeutet auf Deutsch jung, junger, am jüngsten. Cold, kalt, kälter, am kältesten. Klug oder smart bedeutet auf Deutsch klug, kluger, am klügsten. Often, oft, ofter, am oftesten. Sharp oder spicy bedeutet auf Deutsch scharf, schärfer, am schärfsten. Weak, schwach, schwächer, am schwächsten. Black bedeutet auf Deutsch schwarz, schwärzer, am schwersten. Strong bedeutet auf Deutsch stark, stärker, am stärksten. Warm bedeutet auf Deutsch warm, wärmer, am wärmsten. Friendly, freundlich, freundlicher, am freundlichsten. Hot bedeutet auf Deutsch heiß, heißer, am heißsten. Sauer bedeutet auf Deutsch sauer, sauer, am sauersten. Funny bedeutet auf Deutsch lustig, lustiger, am lustigsten. Exciting, spannend, spannender, am spannendsten. Rarely bedeutet auf Deutsch selten, seltener, am seltensten. First, we will understand how to form the superlative and comparative form of an adjective.
Zum Beispiel billig. Now to form the comparative of the billig, we have to just add er at the end of an adjective. So simple. And to form the superlative, we have to just add sten. So billig, billiger, am billigsten. One more example, Sean. After adding er, it becomes schöner, the comparative form of the Sean. And after adding sten, it becomes am schönsten. So superlative form of the shown. Now first special case, when we have the adjectives with ending el and er, then what to do? First we will take the example dunkel bedeutet dark auf Deutsch. So to form the comparative of dunkel, we have to drop this e and add extra er. So it becomes dunkler. And to form the superlative, we have to add esten, and again we have to drop this e for forming the superlative. So it becomes dunklesten. One more example, teuer. Here the ending is er. So again we have to drop this e to form the comparative. It becomes teurer. And for forming the superlative, again we have to drop this e. Then it becomes teuersten. Second special case, when we have the adjective with a vowels like a, o and u. First example is jung. So just we have to add er in the ending and we have to give umlaut over the above the u or vowel. So it becomes jung, junger, jungsten, lang, länger, längsten, groß, grosser, größten, wild, wilder, am wildsten, kalt, kälter, am kältsten, kurz, kürzer, am kürzesten. Now, how to form the sentences by using this positive, comparative and superlative form of an adjective. Here we will take a simple example. Their dish is billig. Simple example, nothing is there. The table is cheap. Now, how to form the comparative? Comparative means we have to compare that table with the another object. So, their dish is billiger als der Schrank. Simple. The table is cheaper than the wardrobe or closet. Now, how to form the superlative? Their dish ist am billigsten. The table is the cheapest. Now, take one more example. Das Bild ist schön. The picture is beautiful. Now, to form the comparative, we have to compare it with some another object. Das Bild ist schöner als what? Das Foto. The picture is more beautiful than the photo. Now, to form the superlative, das Bild ist am schönsten. Klar? Ausnahme, some exceptions. As we have seen all the 34 most important beaver naval adjective, there are some exceptions like gain, good, feel, hawk, na. That this the comparative form for this adjective you have to just memorize. Like for gain it is lieber am liebsten. Good it is besser am besten. Feel it is mehr am meinsten. Hawk it is hoher am hochsten. For na it is näher am nächsten. And yes, there are some adjectives, those don't have any comparisons, like falsch, fetish, still, einmalig, fall, leer. These adjectives don't have any comparison.
When the adjective comes before the noun, then we have to give the adjective ending that we have already learned in A2. Now, comparative and superlative for substantiven. When the comparative form of an adjective or the superlative form of an adjective come before noun, then what we have to do? Same, we have to give the adjective ending to those forms. Okay, now here we will take one example. Der Geschirrspüler ist besser. The dishwasher is better. So simple. Das ist ein besserer Geschirrspüler. So ein unbestimmt article we have given here. That's why Endungen become er and Geschirrspüler. Geschirrspüler is their Geschirrspüler. Here we have used this besser as it is, and we have given here Endungen er for unbestimmt article of a Geschirrspüler. So das ist ein besserer Geschirrspüler. One more example. Eine Stofftasche ist am besten. The cotton bags is the best. Eine Stofftasche is the best alternative. Similar goes with their Tisch ist am besten. Their Tisch is the billiger alternative. Here we have added e adjective ending. Now, there are some exceptions like meher and vinegar where we don't have to give any adjective endingen when they come before the noun. Okay, so examples are Duschen verbraucht weniger Energie als Baden. One more example. Wenn man von Hand spült, verbraucht man mehr Wasser. Alles klar? Herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen. Tschüss.